Nice to meet you. Welcome to the show. And to all the wishers who are tuned in tonight, just for clarity of this interview, we are going to be joined by Minzy's interpreter via phone patch. We got Miss Sandra on the other line. Miss Sandra, hello, good evening. Hello po, good evening. Hi, thank you so much for helping us out on tonight's interview. The first question for Minzy is, how's the COVID situation in South Korea? 네, 첫 번째 질문 드리겠습니다. 한국 바이러스 지금 코로나 상황은 어떤가요? 날씨가 추워지다 보니까 좀 많이 안 좋아졌는데 그래도 최대한 정부의 정책에 따라서 사회적 거리두기를 잘 하려고 노력하고 있습니다. Because of the weather is already winter, that's why the COVID positive is getting increased. But we are trying to follow the government to do the social distancing. Got you crystal clear. And in behalf of the entire Wish FM fandom, we wish everybody well over there in South Korea. Now, next question, Miss Sandra, please help me out. Minzy, how are you coping with the situation in the middle of crisis? How do you keep yourself preoccupied? 아무래도 연예계 쪽도 좀 영향이 있을 텐데 그거에 대해서는 어떻게 지금 계속 계획을 하고 계시는지 여쭤보고 계십니다. 코로나 관련해서죠. 네. 아무래도 이제 그 방송이나 이런 거에 있어서도 마스크를 철저히 쓰려고 노력하고 있고 또 이렇게 영상을 통해서 또 팬들을 마주치려고 노력하고 있는 상황이에요. For the first one, we need to wear a mask. For sure, kailangan yan po yung pinaka-importante. And the second one, we want to keep contacting and connecting with the fans. That's why we're still doing like on track like this interview. Yeah. Amen to that. Thank you so much, Minzy, for sparing time to be with our Filipino wishers. And another question, Miss Sandra, please help me out. How did the pandemic or the COVID-19 virus affect your creative output? 코로나가 좀 연예계 쪽을 많이 활동적으로도 많이 힘들게 했는데 그거에 대해서는 지금 어떻게 활동을 하고 계시는지? 실제로 이렇게 콘서트나 공연을 할 수 없어서 그 부분이 많이 안타깝긴 하지만 그래도 SNS라든지 이런 것들을 통해서 팬들이랑 마주치려고 노력하고 있어요. Actually, we can't meet our fans through concert or event, pero I'm trying to using the SNS like Instagram or Facebook and others para makakonect po ako and contact with my fans. All right, maximizing the beauty and power of technology, that is. Thank you so much for sharing. Now, let's step inside the bounds of her music. Can you take us through, Minzy, your beginning of this musical journey? So how did you start singing and when did you find out that you were destined for greatness? 노래를 언제부터 시작하셨고 어떻게 시작하게 되셨나요? 저는 처음에 춤에 더 관심이 많았었는데요. 연습생 생활을 시작하게 되면서 노래가 굉장히 재밌고 또 다양한 장르를 불러보면서 노래에 관심이 많아지기 시작했던 것 같아요. At the first, as a trainee, I started interest syempre sa dance kasi talagang sobrang admire ko talaga maging dancer. But nung naging trainee na po ako, gusto ko talaga maging as a singer. Parang nag-practice po ako ng maraming kanta and there's a lot of genre in sing. So I keep practicing for that one. Right, and I actually have seen in an article that your grandma is a folk dancer in South Korea. Is there any truth to that story? 할머니께서 워낙 유명한, 춤으로 워낙 유명하신데 그거에 대해서 좀 설명 부탁드려도 될까요? 저희 할머니는 무형문화재세요. 그래서 한국의 어떤 재산이라고 할 수 있는 분이신데요. 아무래도 제가 그 피를 이어받은 것 같습니다. Actually, yung grandma po niya, sobrang sikat sa Korea as a traditional ballet, in Korean traditional ballet. At para isa siyang mahalagang talagang bagay po sa Korea. At sa palagay ko, yung talent po ng binigay ni Lola sa akin. Well, good for you. It runs in the blood. It runs in the genes. And you add this added sparkle of that singing talent, of course, which catapulted your career. Now, next question to Minzy. Have you ever visited the Philippines together with your girl group, if I'm not mistaken? And how did you find the culture and the people here?
전에 21 멤버분들이랑 같이 콘서트 때 필리핀에 오셨었는데 그때 느낌이 어떠셨는지. 그때가 아직 생생하게 기억날 정도로 필리핀 팬 여러분들이 너무나 뜨거운 사랑을 보내주셔서 제가 지금까지도 이 필리핀 팬분들의 사랑을 기억하고 있었던 것 같아요. Actually, Minzy's really recalled that time kasi sobrang supportive daw at sobrang lakas yung mga energy na binigay ng mga Filipino fans. That's why it's one of the unforgettable memories to Minzy. Great to hear that. Thank you so much for, finding the Philippines in that light. And speaking of being a Filipino, Minzy, you were actually good friends with a Korean who actually is Filipino by heart, Sandara Park. How is your relationship with her to date? 산다라 씨께서 아무래도 필리핀에 워낙 유명하신데 산다라 씨와 같이 연락을 하고 지내시는지 어떻게 지내시고 계시나요? 코로나 때문에 이렇게 가깝게 만나서 볼 수는 없지만 연락하면서 서로 안부도 묻고 그리고 제 음악도 들려드리고 서로 그 음악이 naul 때마다 응원해주고 또 하는 활동들을 열심히 서포트하고 있습니다. Due to pandemic, I cannot meet her. But sabi po niya, nagko-contact po siya sa kanya through phone. And also, Minzy gave the song, the Tagalog version, yung bago niyang kanta kay Sandara. Then, nagustuhan po daw niya. And we kept a support together. That's really cool. So let's talk about that track that you actually forwarded to Sandara. The song entitled Lovely has a Tagalog version. Can you take us through the journey of putting out that Tagalog version of that song? 타갈로그 버전을 만드시게 된 계기가 있을까요? 아무래도 저의 이 음악을 한국어 가사로도 이렇게 들어보셨지만 그래도 필리핀 타갈로그어로 들으면 좀 더 진짜 그 언어를 들으면서 그 따뜻한 마음과 어떤 힐링된 에너지를 받으실 수 있을 것 같아서 필리핀어로 만들게 되었습니다. Actually, syempre meron din po ng Korean version, pero for the Filipino fans, I want na mas laging related sila and they can understand more easier sa Tagalog para at least makuha nila po talaga kung ano yung mensahe po sa kanila para ma-heal din po sila. Thank you so much. That makes us feel special, of course, as Filipinos to be able to receive a very own version of that track in Filipino language, or what we call Tagalog, right? Has it been translated into Bahasa for Indonesians or like in Mandarin for Chinese fans too? 혹시 이게 인도네시안이나 뭐 다른 중국 분들에 위해서 팬분들을 위해서라도 이게 버전이 또 다른 것도 있을까요? 기회가 된다면 만들 수 있을 것 같습니다. If there's a chance, Minzy wants to make another version. All right, that makes us even more special as Filipinos. So thank you so much. Please tell her, Miss Sandra, that as a large crowd here in the Philippines, we appreciate her and we would like to extend our utmost gratitude for that gesture. 일단 민지 씨가 이렇게 활동을 필리핀에서 하게 돼서 너무 감사드리고 필리핀 팬분들이 많은 기대를 하고 있고 그거에 대해서 많이 영광이라고 생각하고 있다고 합니다. 이 메시지를 꼭 전달하고 싶다고 하십니다. 네, 너무나 감사드리고 제가 그곳에서 더 열심히 활동하면서 필리핀 팬 여러분들 기대에 정말 충족시켜드리도록 하겠습니다. First of all, thank you so much po. Maraming salamat sa mga Philippine fans sa support at sa pagmamahal po sa kanya. At syempre, kapag balik po niya dito, syempre gusto niya po ibigay rin po kung ano yung natanggap niya sa mga Filipino fans. Well, you're most welcome on behalf of everybody, and we are very much looking forward to your next visit here in the Philippines. Now, Miss Sandra, please help me out in relaying this question. How does she feel that the Filipinos actually embraced and sort of embodied the Korean culture, like K-drama, Korean food, the fashion perhaps, and all that? How does she feel about it? 아시겠지만 한류가 지금 너무 열풍이고 한류, 한국 화장품, 한국 드라마가 너무 이렇게 열풍인데 그거에 대해서 어떻게 생각하시나요? 너무나 기쁘고 자랑스럽고 더 많이 세상에 알려졌으면 좋겠다 하는 생각이 드는 것 같아요. As a Korean, I'm so proud and so happy and sana mas malakas pa po yung K-wave po all over the world. Thank you
so much. That's the best way to put it. The K-Wave. And I, for one, personally, am a fan of Samgyupsal. So, hey, shout out to all the Samgyup buddies out there. Now let's talk about that track entitled Lovely. What's it all about, Minzy? 이제 러블리 대해서 얘기해 볼 텐데 간략한 소개 부탁드리겠습니다. 네, 이번에 그 타갈로그 버전으로 나온 러블리는 굉장히 제가 먼저 한국어로 가사를 쓰긴 썼지만 또 이번에 타갈로그 버전으로 나오면서 여러분들에게 더 깊숙한 메시지를 전달하기 위해서 이제 만들어졌는데요. 이 곡을 통해서 지금 팬데믹이라는 상황이 있지만 따뜻한 어떤 마음을 많이 느끼셨으면 좋겠습니다. First, I already released this in Korean song, pero I made the Tagalog version dahil gusto ko po i-share yung ano talaga yung mensahe ng meron po sa lyrics na to our Filipino fans. And also, alam ko sobrang nahirapan sa mga pandemic na to, but sana kaya natin to. And I hope that when you listen to this song, and you can heal yourself. Thank you so much. Very empowering words from a global superstar, Minzy, of course, from South Korea. Well, Minzy, since you are very special to us here on Wish FM and actually in the Philippines as an entire country, we have a surprise for you tonight. So we are going to be hearing some words of kindness from our fans, of course. We are going to head on over to our fan interaction segment. Can you please relay that to her, Ms. Sandra? 네, 지금 민지 씨에게 서프라이즈로 저희가 준비를 했는데 워낙 필리핀에 지금 팬분들이 너무 많기 때문에 이 위시에서 세 분 딱 이렇게 간략하게 팬분들에게 메시지를 받았습니다. 그거에 대해서 네, 이제 시작을 할 것 같아요. 네. Okay. All right. Well, we are just experiencing some technical challenges on the other line, but as we are waiting for the fan scan, we proceed with more questions. 지금 테크 문제가 조금 있어서 팬분들 메시지 하기 전에 다른 질문들 먼저 시작하겠습니다. 네. Okay, so we good. My next question for you, Minzy, is are you familiar with any Filipino superstar in the field of music, and would you want to collaborate with any of them? 혹시 필리핀 연예인들 중에 알고 계시는 분이 계시는지 아니면 그리고 또 콜라보하고 싶으신 연예인이 있으실까요? 제가 사라지를 노래를 들었는데 그 노래가 너무 좋아서 네, 한번 기회가 된다면 콜라보를 꼭 해보고 싶습니다. Actually, Minzy loves to listen in Sarah G song and yung tala po sobrang nagustuhan niya kaya gusto niya po mag-collab kapag may opportunity with Miss Sarah G. Oh, cool. So that's great news to all the wishers, the Filipinos, and the popsters, most especially, of course, Sarah G, and the rare occasion that you are watching this interview. Props to you, madam, of course, for, sharing that Pinoy vibe to Korea as well and the rest of the world. So, Minzy, are you familiar with the Tala dance craze that happened here in the Philippines late last year? 원래 작년에 그 탈라 춤이 필리핀에서 열풍한 걸 알고 계시나요? 네, 그래서 다라 언니가 춘 것도 봤었어요. Yeah, that's why Minzy already saw kung ano yung sinayaw ni Miss Dara. I see. So you got it from your 2NE1 co-member, your teammate, Sandara Park. Now, I think we are right about ready to welcome a fan of yours on the other line. We got Russell Paradero, a 24-year-old fan of yours. Russell, hello. Welcome to the show, man. Yes, hello. 안녕하세요, 민지 씨. 반갑습니다. 안녕하세요. 반갑습니다. 한국어 Hello 짱. there. 못해요. Okay, so our fan tonight came in ready. He knows a bit of the Korean language. So, brother, Russell, real quick, fluent ka ba sa Korean? Hindi po. Okay, but that's a solid greeting though. Don't worry, we have Miss Sandra on the other line. So, sadly, hindi tayo makakapag-relay ng questions since we are pressed for time. But, Russell, bro, ano yung message mo para sa kanya? You could do Taglish or pure Tagalog or in English. I-translate ni Miss Sandra for us. Okay. First of all, I would like to thank you for Minzy for being an inspiration and
also making us, your Filipino fans, happy for releasing a Tagalog song with. And also, I hope that you will be more successful in your music career here in the Philippines. That's it. 민지 씨, 이렇게 저의 영향력이 돼주셔서 너무 감사하고, 필리핀의 앨범을 필리핀 팬분들을 위해서 내주셔서 정말 감사하고 너무 행복합니다. 앞으로 더 많은 성공을 바라면서 진짜 많이 서포트 하겠다고 하십니다. 우와, 정말 너무 감사드리고 꼭 필리핀에 가면 만났으면 좋겠습니다. 건강하셔야 돼요. Thank you so much po sa mga support at syempre, keep safe po palagi, stay safe, be healthy. At kapag punta po si Minzy dito sa Manila, sana makita po kayo. Thank you. Salamat. Gumapsimida. There you go. Actually, that's the only Korean term I know, kamsahamnida, right? I'm not even sure if I pronounce it correctly. But hey, Russell, kamsahamnida. Maraming salamat sa'yo, my brother. Have a sweet evening, man. Thank you so much. Yeah, goodbye. Thank you. Yes, thank you. Jalgayo. Jalgayo. There you go. So before we head on over to our next fan, Miss Sandra, can you kindly ask Minzy here how she's feeling right now, receiving such powerful words from her fans on this side of the world? 두 번째 팬분을 부르기 전에 지금 첫 번째 팬분한테 이렇게 너무 영광스러운 이렇게 좋은 메시지를 받았는데 느낌이 어떠신가요? 너무나 감사드리고 이런 팬 여러분들이 있었기 때문에 제가 이 자리에 있다는 생각이 들어요. Sobrang salamat po talaga sa mga fans and also dahil po sa kanila, nandito si Minzy. Amen to that. Thank you so much for your appreciation as well. And I think we are right about ready for your next fan. She is on the other line. She's 18 years old and has been a fan of yours for multiple years now. I got Meryl Gabriel Meneses. Hello. Hello. 안녕하세요. Hi. 안녕하세요. I'm such a big fan of yours, and in your new journey, I just want to congratulate you, and I hope you have. Oh my God, I don't know what to say, but I hope you become more successful, and I wish you good luck. 사랑해요. 네, 우선 이렇게 필리핀에서 활동을 새롭게 하시는 걸 너무 축하드리고 더 많은 성공을 하시고 꼭 늘 좋은 일들만 가득했으면 좋겠다고 하십니다. 이렇게 좋은 이야기 많이 해줘서 고맙고 제가 필리핀에서 더 멋진 모습 많이 보여드릴 테니까 계속 응원해주세요. 사랑합니다. First of all, thank you so much po sa support and love at sana kapag i-keep support po siya and wag kayong please stay safe and maingat po kayo palagi. Mahal kita. There you go. That's super sweet. So, Meryl Gabriel, thank you so much for your time. Is there anything else you would like to add and say? Stay safe, and I wish you good luck on your new journey, and I wish also for you to be happy. 늘 행복하시고 건강하셨으면 좋겠어요. Thank you so much. Salamat. There you go. Maraming salamat, Meryl Gabriel, and have a great evening. Maraming salamat for your time. And there you go. So, Minzy, as we cap off that fan interaction segment, sadly the third one couldn't make it, but can you extend your gratitude, of course, and your warmest regards to all your Filipino fans one more time? 네, 필리핀 지금 세 번째 팬분이 지금 아직 준비가 안 돼 있어서 그러는데 모든 필리핀 팬분들에게 메시지 부탁드리겠습니다. 필리핀 팬 여러분 정말 지금 코로나 때문에 많이 힘들고 어려운 시간 보내시고 계실 텐데 잘 같이 이겨냈으면 좋겠고요. 그리고 제 러블리 따깔로그 버전 노래 들으시면서 힘내셨으면 좋겠습니다. 빨리 만났으면 좋겠어요. Mahal kita. Alam ko, ang dami talaga nahirapan dahil po sa pandemic na to, pero sana ma-survive tayo dito. And please listen to my lovely Tagalog version. And when you hear this song, sana parang i-safe nyo po palagi yung katawan nyo at be healthy po.
Well, there you go. Thank you so much. Now, Minzy and Miss Sandra, I'm sure all the wishers, all the K-pop fans, all the Filipinos can't wait to hear that track entitled Lovely. So let's give it to them, right? So here is the official music video of Minzy's latest release entitled Lovely, only here on Wish Connect. Of course, brought to us by Wish 1075.